legendary discovery சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏ கத்தே ஏ கார்னர் இந்தியன் மெடிட்டேரியன் கிரில் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். இது ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு இந்த ஏரியா, அதனால் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு. வெயில் செம்மையாக இருக்குது, பொழந்து கட்டுது. ஆனால் பரவாயில்ல, பசி தாங்க முடியல. குட். ஸோ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே குழந்தைக்கிற பார்த்தா வெள்ளைக்காரன் மாதிரி இருக்கார். மேபி பாகிஸ்தானி வந்துக்கிட்டு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னே செட்டில்ட் ஆகிருக்காரு போல இருக்குது. இதெல்லாம் அப்ரூவ்டு ஹலால். Center? Yes, it is. This Sand Expo. Yeah. Look nice, huh? Yeah. We have very big in Dubai. Oh, yeah. Huge. Convention. Yeah. We have so many down here. So when you transfer through here to Las Vegas, you are in Thailand, right? Yeah. So when you moved? I moved here like 1992. Oh, 1982. And never left since. Yeah, I love Vegas. Vegas is another thing to do. Yeah. You are enjoying? Oh, absolutely. Your complete family moved here, or? Oh, myself with my own family. Oh, okay, great. So how you feel like Uber? Uber, man. Huh? It's okay right now. Before it's good, money is good, but now high competitions, Okay. and they cut off a lot too. Right now. Okay. But it's good for the customer though. Yeah. Use more drivers, you don't have to pay more money with the ride. You know what I mean? Yeah. With the fare. I think they put 100 million, 200 millions. All right, guys. Okay, thank you. There you go. All right, thanks a lot. Okay, thank you. Thank you.